now present here. So, welcome you all for this first lecture series, AU IIC Impact Lecture Series. Okay, the IIC, that is your Institution Innovation Council. Okay, so on behalf of IIC, we are welcome you all for this first AU IIC Impact Lecture Series. Today's workshop topic is, I think you didn't know about the topic of this workshop. There is a half-day workshop, the innovative entrepreneur. Okay, innovative entrepreneur. Okay, so this session is going to handled by the two resource persons. The first session is going to be handled by Dr. K. Kadrisan. He is the innovative ambassador for IIC and associate professor, Department of Pharmacy. The next speaker is Engineer Arun Kumar. He is also the Innovation Ambassador, IIC, and he is the Technical Executive from our Incubation Center. Okay, there is one Incubation Center is available here. So, he is the a Technical Executive in the Incubation Center. So, today's plan is first 45 minutes. Kadrisan is going to be giving the overall idea about what is innovation, how to become a successful entrepreneur, those things. The second, that lecture is followed by Mr. Arun Kumar is going to be brief about how to become the successful entrepreneurships, innovation ideas, how to implement those things in your incubation centers like this. Okay. So finally, you are requested to visit the incubation center also. So on the details of Mr. Arun Kumar will give those details regarding the visit of the incubation center. Okay. So in this lecture, I welcome Dr. C. Karthikeyan sir. He is the president of IIC, Institution Innovation Cell. Now may I request Dr. Karthikeyan sir just give the introduction about IICs and some of the brief overall view about the innovations and entrepreneurship like that. Good afternoon. I am happy to introduce the Institution Innovation Council to you all. First of all, I welcome you all the first years for this Faculty of Engineering and Technology, Annamalai University, which is more than 75 years old institute. I place it on record my sincere thanks to Professor Saktiveri GS, who has welcomed you all initially, who is taking care of Atal ranking. He is the coordinator of the Atal ranking. And also Mr. Pallivel, professor from Instrumentation Engineering, and Kadrisan, today's speaker and innovation ambassador of IIC Annamalai University, and non-teaching staff member of our Multimedia Center. Let me tell you about the Institution Innovation Council. This is an initiative started by the Ministry of Education of our central government, aiming to inculcate the habit of creativity among the young budding students. Innovation is not a new terminology. Innovation is a very old concept, and it continuously progresses as and when the need arises. As you all know that when TV was introduced, TV was black and white. Before that, if somebody says you can watch football match, which our players are playing at Qatar, nobody would have accepted it until the TV came into existence.
when TV was introduced, it was only black and white. Then color TV came into existence. Then from there, they want to have more applications in the TV itself. Then you have LED TV, then smart TV, whatnot. Now you have a foldable and rollable TV. Have you heard about that one? Right? In those days, the TV was this much size, very huge one. Only 2-3 people can carry that one. Now you can carry it in your hand. Slim and smart TV has come to the existence. Necessity is the mother of invention. Necessity is the mother of invention. If you go back 67, there was a movie, and in that movie, Sivaji Ganesan, Serima? Sivaji Ganesan father. பறவைகள் கண்டான் விமானம் படைத்தான் கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா பாட? By looking at the thing, birds, they started designing an aeroplane. That thing, trigger. Okay, why don't we make that one like that? Any development in a particular country can occur only because of this innovation. This innovation, because our system of education was mechanized education, old education was our Gurukula education. Later on, when this British people invaded us, then they could identify our Indians are very brainy people. You know, zero was invented by Harris. They want to break the culture as well as the potency of Indians. They could find a best tool, education, and they changed the education system itself. Now, the students are the engineers, they lack in creativity. They simply mark the thing and write the thing. Creativity is very less. So, understanding the need of this one, the central government has given a thing called the Institution Innovation Council, where the students are motivated to think creatively. Their ideas can be deposited. Inside this Institution Innovation Council, you have something called Yukti. Yukti na enna? Yukti na enna? Strategy. Everyone can have their own strategy and Zoom. Good afternoon, all. Just I will introduce myself. I am Dr. Kadri Hasan, Associate Professor, Department of Pharmacy. Today I am going to give a lecture on innovative entrepreneur. So from this logos you can see that what I am going to tell to you how it was created. Right? First it is a Ministry of Education. Before that it was a Ministry of Human Resource. Up to 2020, then it is renamed as Ministry of Education by Government of India. Right? So the Ministry of Education, Government of India launches the Innovation Cell. That is called as Ministry of Education Innovation Cell.
Then the Ministry of Education Innovation Cell joined together with the AICT approved higher education institution. They launched the council is called as Institution Innovation Council. Right? We're just going to see what is the functions of institution innovation, that is IIC Council, and what is the role, what is playing in the higher education institute, and what is your role. Your role will come in the Yukti 2.0. Right? Just I will tell you that one by one. First thing, what is invention? Simple definition for invention, if already not existing, if you create anything new, that is called as invention. Right? If it is not exist in the market, if you creating something new, that is called as invention. Right? For example, Sir Sonaris, he informed about that TV. When there is no TV, if you create a TV, or if you invented, or if you launched the product in the market in the name of TV, it is called as invention. Right? That invention, because if you're doing something on that black and white TV, I'm making it to color, then LCD, then LED, then 4K, that are all innovations. Right? That are all innovation. So invention is nothing but if it is not exist in the market, if you're creating something new and putting in the market or in the form of product, that is called as invention. Before invention, if you are such creating the product, if you place it in the market, anybody can use it. Right? Anybody make a copy of the product. So you need to protect the product. How to protect the product? Through the patenting. Through the patenting means invention is also patentable and innovation is also patentable. Black and white TV is also patentable and color TV is also patentable. Right? So invention is also patentable and innovation is also patentable. So let's say what is invention. Suppose you have a bike. You normally use side stand. Sometimes while starting you forget to take the side stand. Right? So it happens to many of the persons. So one fellow is thinking about that stand. So while putting the key, if side stand is on, it will give the sound. Right or no? One fellow is thinking little apart from that, if you start the key, side stand is on, it will not work. Engine will not be started. So this and all innovations. Right or no? Whatever problem you just facing, if you find, if you are able to resolve that problem, if you resolve the problem through your design thinking, you can make it as a product. Then if you file the product for IPR registration, then if you put it in the market or you are not able to put it in the market, you just go for tech transfer. Just hand over the techniques to who is able to manufacture and who is able to market the product. Just hand over. That is called as tech transfer. Right? So now I will tell you the few. This is the definition about invention and innovations. Right? Normally you see just 10 to 20 years before, in front of our home there will be the one hanging will be there. What hanging will be there? Just 10 to 20 years before. Normally, in front of the house we used to hang the charcoal, lemon, alum stone, red chilli, green chilli. Just 20 years or 15 years before, in every home you can see that what is in front of the home will be, this hanging will be there. And many of the people don't know the reason what for this. Because the younger generation, if don't give the scientific reason behind that, they will not accept. Right? Can anyone tell what for that? Charcoal, alum stone, red chilli, green chilli, they will hang in front of the home. What is the purpose of that? Huh? Purpose. Because I want to tell you that how we are pioneers for inventions. Right? What is the purpose of that? Bacteria,
bacteria while enter into the home. There are scientific reasons. Nowadays we cannot see that. If you have also, the people not accepting that. I will tell you that the charcoal whatever we are using is called as absorbent. Lemon, it contains limonol. It's a lemon oil, right? It gets dissolved in the air, right? Alum stone get dissolved in the air. It is an antiseptic. Lemon oil is also antiseptic. Charcoal is an absorbent. Then red chili. Red chili is reflector. Green chili is used for synergic effect. Alum stone normally we use after shave, just 20 to 30 years before. After shaving, we used to take the alum stone and we have to just rub it on the skin after shave. Right or not? So that alum stone is also there. It will dissolve in the air. What is the purpose of this hanging? Is charcoal is used as an absorbent. When the lemon, it releases the lemon oil. When lemon oil reacts with the chili, it is synergic effect. 1 plus 1 is equal to 3. It has antibacterial effect. Right? Then if you go for red chili, it is a reflector. Alum stone again it dissolves in the air. What it is doing? It is called as gas sterilization. It is sterilized the air. And you can identify the microbial growth also. If your lemon is very hot, the outer temperature is very high. If your lemon is shrinking, right, deteriorating fastly means that will be the moisture content will be high in the outside. So this is the gas sterilization process. How long we using, we don't know. We years together we are using. How we got the information? We got the information from our grandfather, father, forefathers. We got the information. Nowadays we don't have the scientific value, so we are not using them. So what the people decided, what for it is hanging, they collected the literature and they created one technique. It's called as they dissolved the alum and the lemon, dissolved together and coated in the air conditioner fins. Right? And they given in the name of air conditioned BioFresh. When you go for a normal air conditioner, it will come around 35,000 to 40,000. If you go for BioFresh, it will come around 60,000. Simple reason, nothing. The alum stone and the lemon oil is coated in the wings. It is used for air sterilization. What is the difference if you want to check the microbial growth? If you want to check the microbial growth in the room, then you, without coating air conditioner, you can find some microbial growth. By placing the agar medium inside the room, if you just test it, you will find out the microorganism in the normal air conditioner room. If you go for BioFresh, the microbial growth will be this. Right? So the traditional knowledge we have, but we don't have scientific exposure. Or we don't have the scientific details of that traditional value. So we just losing that. The people, those who have knowledge, they getting the information and they taking it to the tech transfer. Clear? Right? So this is about invention and innovations also. So if you want to tell the second story, I will tell you the story. Nowadays the people have the diabetic issues. Right or not? You may ask the question, what is innovation? What is behind between the diabetes and what is the correlation with the innovations? Right or not? Nowadays the people having taking the habit of food like carbohydrates. Morning we taking coffee with sugar, tea with sugar, idli or dosa is final form is carbohydrate, afternoon rice carbohydrates, night you should take chapati or idli or dosa, whatever you taking, paste, including paste. Whatever you do taking from morning to night, whatever you having is fully carbohydrate. The carbohydrate converts into glucose and it will become, it is stored in the glucose, the excess of glucose will be circulated in the circulatory system. Right or not? So it will increase the glucose level in the sugar. So that is the reason for diabetes. Right? But what way we are innovators, what way we are inventor means, we used to have the ragi food. Ragi food, if we have the ragi food, what will happen? Ragi food, if you just remain 50 years to 60 years before, our forefathers used to take the ragi food. Right? What is the speciality of the ragi food? For digesting the ragi food, it needs the glucose.
reabsorption will take place. Reabsorption will take place. When you take the ragi, right? If you take the ragi, for example, our menu is fully carbohydrate, so it gets converted to glucose. Our circulatory system is also full of glucose. So if you take glucose tolerance test or if you take glucose test, you will get only glucose. So you will become as a diabetic mellitus. Right or wrong? But if you just remind our system, if our grandfather, what is the food menu if you ask, he used to crush with the neem stick. It's called as neutralization process. Right? Nowadays the neem stick, extract is taken and mixed with other paste. That is innovation. We have invention ideas, but it is converted into the form of product. The product have values. Right? Ideas will not have the value. Right or not? We have the traditional value neem stick we used to crush. It is difficult process. What they decided, neem stick have the good neutralization of the lactic acid process. So they are taking the neem extract and mixing with the paste base and they will get into the product. Clear? Right or not? Same way in the ragi food also. When you are taking ragi food, it partially digests. Rest of portion, if you want to digest, it needs buttermilk. One is buttermilk, it needs microbes, it needs, otherwise for digestion it needs the glucose. So it needs the glucose means it will start the absorption of glucose from the circulatory system. Right? So from the circulatory system it needs, it will take the glucose means automatically glucose level will decreases in the blood level. So liver will releases the glucose. So automatically glucose balance will be there. So in the night if you take the meal, again the glucose gets stored. Next day up to evening the glucose level will be maintained. There is no question of excess glucose. Right? The same idea it is taken by multinational company. They give us ragi Kellogg's. When you go for ordinary Kellogg's, it will cost around only 180 rupees. If you go to ragi Kellogg's, it is imported from US. It is, if you go that, you will get it around 350 rupees. From 1 kg of ragi, you can get it from the shop 40 rupees. So idea get converted into the product. Right or not? Simple making process. So if you have idea, simply if you publish, it is published article. So if you have the idea, you just make the idea into the first, what your problem facing, from the problem you just identify the idea, from the idea you just define the decision, then you go for decision making. After decision making you just convert it to the document you just go for filing of IPR. After filing registration of IPR, you just go for tech transfer. Right? Or you go for incubation. Pre-incubation and the incubation then converts into the arm. Right or not? So this is same for turmeric also. I am just giving 2 stories completed. I am just giving about the third story. Third one is called as turmeric. If you ask our guests how long we using turmeric, how you got the information. The turmeric, how long we using, I just got the information from my mother. If you ask your mother, from grandmother. If you ask your grandmother, from foremother. If you take the literature background of this, you can see around 300 to 400 years we using the turmeric. But we don't know what for using the turmeric, but we using the turmeric. Right? It is anti-acne preparations also. It have anti-acne activity, antiseptic activity, antimicrobial activity. Lot of activities there, but we don't have the scientific exposure for the particular product. Right? We using by traditional knowledge. So what the people decided, why they using the turmeric. So they taken the turmeric and they find the product is called as Turmarol. So the process of isolation of Turmarol from turmeric is patented by US government. So they taking the Turmarol and they mixing it with the ointment base and they giving in the form of anti-acne preparation and antiseptic preparation in the name of Ayurvedic formulations. Right? Now the Himalayan product is playing the major role. It's a big business. But it is come from traditional knowledge of turmeric. Right? So what is the turmeric as such you cannot, that is a natural product, you cannot file for patenting. So what you can do that isolation process that you can be patented. So the turmeric, the chemical entity you can patent that.
So that the patented product is used for the further formulation, the formulations become into the product. If you want to get that product, for example, turmeric anti-active cosmetic preparation, if you want red from a Himalaya product, you have to pay 250 rupees to 260 rupees for 1 tube around 30 grams. The same thing for aloe vera. The same thing for basmati rice. Right? So, there is, if you have, whatever you facing the problem, you can able to find out the idea to resolve the problem. If you are capable to convert it to the product, you just contact to the institution, innovation institution, institution innovation council, and they will make it they will take that idea and they will convert in the form of product. Right? So about IIC. Let's see what are the functions of IIC. It is actually started in the year of 2018 by Ministry of Education. First it is Ministry of Human Resources, then in 2020 it is changed into the name is called as Ministry of Education. Through the Ministry of Education they started the cell is called as the Ministry of Education Innovation Cell, and they launched the IIC. Where they launched in a higher education institution with the help of AIC approved higher education institute, they launched the IIC. Right? Through the IIC, what is the purpose of this? To foster the culture of innovation. Suppose you have any idea, right? If it is whatever, small or big, nothing issue. This is the problem, I have this idea. Right? You just come to the IIC, this is my ideology. Can do anything with that. Let's see how can it possible to make it as a product, right? So systematically foster the culture of innovation and start an ecosystem in the education institution, right? Next. So what happens? Suppose if you have any idea, you can be able to solve the problem, then you make it as a proof of concept development. Means just make it as a document, then just put your thinking. That is what is design thinking. Then you just go for IPR. Intellectual property rights. After registration, if you are filed the intellectual property rights, then you are the owner of the product for the duration of 20 years. It is called as term. In IPR, once if you registered, right, from the day of registration to 20 years, it's called as IPR language. It is called as term. For that period, you are the owner of the product. Suppose anybody is pirating, you can legally move against him. Right? That's what is called as project handling management and pre-incubation and incubation. If I can able to do something during my education period, you just contact the incubation center and try to go for the pilot trials. Then it goes to if you succeeded in the pilot trials, then you just go for the incubation stage, then you go for the tech transfer. Right? Next slide. So now the innovation is directly linked to the entrepreneurship. If you have idea, it's directly linked to the entrepreneurship. That is in the higher education institute. If it is stabilized, if we have problem, you can take the industry problem also. You can solve the industry problem, right? For example, I have a vehicle. I have 2 mirrors. Even though some blind spot will be there, while driving, I cannot see some of the things near to my vehicle, right or wrong? So if I can able to eradicate the blind spot through my innovation steps, you can do it. Right or wrong? My wheel is punctured, my car wheel is punctured. I want to move. If you have any ideology to move your vehicle, that is also included. This is for mechanical students. Right? Suppose mechatronics students, if you have idea about because of the mechatronics, there is created the cruise control. Normally it is in the aeronautical. Nowadays they started in the 4-wheelers also, right? I don't want to pedal the accelerator for the duration of 400 kilometers or 500 kilometers. So I'm just locking my brake through the cruise control. Once I initiate the brake, then the speed will reduce. Again, I can start my speed. Again, I can lock my the cruise control. This idea normally, how it is initiated, the people, those who are driving vehicle from here to Hyderabad, right? In transport, sometimes they used to put the stone in the accelerator pedal. Right or wrong?
while the people moving from Pondicherry to Chennai, in some of the vehicles you can see that a driver cannot be able to pedal continuously. So he used to put this little weight stone in the accelerator. Right? That will be converted to the cruise control nowadays. Right or not? That pedal I am not able to continuously press the bridle, so that ideology will get converted to the product in the form of cruise control. So I can walk my speed. Right or not? Next slide. So this is the policy approach and action plan of innovation and entrepreneurship development. Suppose you have creativity, then what we will do, we just streamline that, we will strengthen that, then we create the innovative and entrepreneurship ecosystem in the higher education schools. Then it will become ecosystem, pathway quality, innovative and entrepreneurship. Then it will become sustained generation of innovation and entrepreneurship for higher education in the schools and higher education institutes. So if you have idea, simply come and get that nourish the idea. Just fosters the idea, then it will. We try to make it as a problem. Right? Next one. So this is for simple reason how it is developed. From MHRD, it will become Minister of Health Education. From the Minister of Health Education to Innovation Cell. The Innovation Cell, it is created in the Higher Education Institute. Then with the help of AICT, then it will become, once you got the product, then based on the product, your ranking will increase. Right? So where we focus. So Institutional Innovation Council normally focus to create a vibrant local innovation system. If we have any innovation system, we just nourish that startup the entrepreneurship supporting the mechanism of higher education institute. We do the startup process also and prepare the institution for Atal ranking of Institution of Innovation Achievement Framework. That is IRA ranking. Then next one is called as establishing a function ecosystem for scouting and develop the better cognitive ability amongst the technology students. So if you have not only that individual, if you 2 or 3 of people club together, if you make any one ideology, for example mechanic, electrical and civil or whatever, you just join together, if you create the product, that is the best. Right? Instead of one individual working in the particular area, if you take the multidisciplinary people, if you work for one single product, it will give the better results. Means you become a monopoly in the market. Right? Next slide. So this is about the functions of organization. We are just talking about the IPI. Next slide. So this will be happens in the IIC portal. This is for university purpose. We creating the login, then it will become activity, whatever activity we will conduct, then we will display, it will be verified and it will be come in the form of score allocations. So this is about the neurologist wearing the VR goggles, learning about the brain in the 3D space. You can see the back side, the desktop, the brain is moving. So we can find it out what is happening in the brain. Right? This is the recent innovation. What is happening? When happy, what will happen? Right? When you are sad, what is happening in the brain system? They just assessing for that, they created the 3D. Next. Next slide. And this is about the latest innovation. And what is Thomson Edison? Actually, he not completed any doctorate or a graduate degree, nothing. But he have lot of ideas. That ideas he converts into the product. Whatever idea he is getting, he converts into the product. Right? So that is the value of idea lies in the using of it. So he is a best inventor. What? No need to know about the information. What you going to do with that idea? But after taking that idea, if you work it for that, you will get it into the product. Right? So this is about the Yukti. This is your portion.
What is that is, if you have an idea, if you submit the idea after screening and validation protocol, we ask to register with the UTI, right? The UTI will give the financial support also to make it your project design into the product, right? Next slide. So this is about the National Innovation Repository. Whatever you getting the information through the IIC, they will register, and you can also register in the UTI 2.0, right? And this is about after getting your innovation, we just see the themes and stages, and whether it is a technological readiness level, or it is manufacturing readiness level, or investment readiness level. So we just find the angel investor or investors, right, for your product to get into the commercialization. Next. Next slide. And this is about the national forum. Once if your product is ready, you can meet the global competitors, those who are working in the respective area. Right? Next slide. Next. And who is the eligible to submit this UTI registration? The students or alumni are recently completed graduates are eligible to register with the UTI. Right? This is the official website. Next slide. Next slide. Yes. So if you talk about filing the patent, simple. If you want to file the patent, you have need only 4 forms. One is Form 1, Form 2, Form 9, Form 18. Form 1 is about your detail, inventor detail. Form 2 is about invention detail. Form 9 is request for examination. Form 18 is request for publication. So they after validating, after scrutinizing, they will publish your abstract in the patent official journal. That will be also, that is also considered as one of the publications. So if you have idea, you don't go for publication, right or not? So that idea, if you register, the abstract will be published in the patent official journal. That will be considered as a publication. So thank you about. ஏதாவது டவுட் இருக்கா, ஏதாவது கொரிஸ் இருக்கா, எப்படி சார் பண்ணலாம், என்ன சார் செய்யலாம் அப்படின்னு எதுவும் இல்லையா? எல்லாமே புரிஞ்சுட்டா டவுட் வராது. எதுவுமே புரியனாலும் டவுட் வராது. எப்படி இது? எந்த கேட்டகரி? செகண்ட் கேட்டகரி. ஃபர்ஸ்ட் டைம் தானே கண்டினியூஸா இதுக்குள்ள லெக்சர் நிறைய கம்பார்ட் பண்ணுவோம். அப்போ ஆட்டோமேட்டிக்கா நீயே நீங்க கேட்கலாம், நான் கேட்பேன். நீ கேள்வி கேட்கலாம், நான் கேள்வி கேட்பேன். இல்ல அவர் இல்லை. Okay. So, good afternoon all. So, I am Arun Kumar, and Arun Kumar Technical Executive, Annamalai Innovations and Incubation Research Foundation. I am also the Innovation Ambassador in IIC Annamalai University. Okay. So any question about going? What are you going to see? So I want to tell you so what is Incubation Center? So what are the opportunities and what are the schemes that Incubation Center can provide to the students as well as the faculties? So before that, so entering into the presentation, we just see so what is the Incubation Center in our area? Incubation Center. Any idea? சுத்தமா இல்லை. Very good. So தெரிஞ்சா சொல்லலாம், இல்லைனாலும் அக்ரி பண்ணிக்கலாம், தெரியல. ஸோ நம்ம இதுவரையும் இன்குபேஷன் சென்டர் அப்படின்னு நினைப்போம், ஒரு பேபி வார்மிங் பண்ணுறதுக்கு, ஒரு ஹேஷ் வார்மிங் பண்ணுறதுக்கு, ஸோ இதை வந்து நினச்சிட்டு இருக்கோம். ஸோ பட் த சேம் சென்ஸ் அதே விஷயம்
நீ ஒரு பிசினஸா டெவலப் பண்ற அப்படிங்கிற கூட ஸோ அந்த விதத்துலேயும் வந்து எல்லாமே சப்போர்ட் பண்றதுக்குமே ஸோ இந்த அண்ணாமலை யூனிவர்சிட்டி இந்த ஐஐடி செல் மூலியமாகவும் சரி as well as the இன்ஜினியரிங் ஃபேக்கல்டி மூலியமாகவும் ஸோ இன்குபேஷன் we just created ஸோ எதுக்கு அப்படின்னா ஸோ உங்ககிட்ட ஒரு பிசினஸ் ஐடியாஸை டெவலப் பண்றதுக்காக ஸோ இங்க இருக்கிற பீப்புள் எத்தனை பேருக்கு நான் பிசினஸ் பண்ண போறேன் அப்படின்னு ஐடியா இருக்கு இந்த படத்தை முடிச்சுட்டு தாராளமாக கேட்கலாம் ஹேண்ட்ரைஸாக வெல்கம் சூப்பர் 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 ஸோ அரௌண்ட் ஒரு 10 people இருப்பீங்களா இங்கே கைது கொண்டது ஓகே குட் ஸோ நாங்கள் என்ன பண்ணுறோம் உங்களுக்காக ஸ்பெஷலி உங்களுக்காக மட்டும்தான் ஸோ என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா ஸோ உங்ககிட்ட ஏதாச்சும் ஒரு இன்னோவேட்டிவ் ஐடியாஸ் இருக்குது ஸோ அப்படின்னா உங்களோட இன்னோவேட்டிவ் ஐடியாஸை ஸோ எப்படி நான் வந்து நர்ச்சர் பண்ணுறது எப்படி ஃபாஸ்டர் பண்ணுறது இந்த வே ஆஃப் ஆண்டர்பிரினர்ஷிப் அப்படின்னு சொல்லி ஸோ இந்த ஸோ எப்படி அப்படின்னு வந்து வச்சுக்கோங்களேன் இனிஷியலி உங்ககிட்ட ஒரு இன்னோவேட்டிவ் ஐடியா இருக்க மட்டுமே போதும் ஸோ நீங்கள் வந்து ஒரு பிஸ்னஸ் ஆரம்பிக்க கேக்குதா ஓகே ஒரு பிஸ்னஸ் ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடி மேபி வந்து உங்களுக்கு ஒரு ஃபண்ட் அசிஸ்டன்ட் வேணும் இல்லை வந்து எனக்கு வந்து ஒரு 2.5 மினிட்ஸ் ஸோ அது வந்து இன்ஃபர்மேஷன் சென்டர் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு வச்சு நான் அவார சொல்ல வீடியோ பார்த்துக்கலாம் வீடியோ ப்ளே பண்ணலாம் this is the agenda of your session. So first we are going to see the whole of the startup ecosystem enablers. So that is provided by the incubation center, the startup available support for the incubation center, the funding scheme based by the incubation center, and the last one is the startup opportunity. So anyone might know what is startup, what is entrepreneurship. There you go. So yes. It's a beginning to a business. So it's a beginning to the it's beginning to a business. Definitely yes. So if the startup, the entrepreneur, so ரெண்டுமே so kind of business. So business ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடி சில வகைகள்லாம் இருக்கு. So சில கேட்டகரிஸ்லாம் இருக்கு. So எப்படின்னா ஸோ நீங்கள் வந்து ஒரு பிஸ்னஸ் ஆரம்பிக்கிறீங்க அப்படின்னா மைபி வந்து நீங்க முன்னாடி ஒரு ப்ரீவியஸ் ஐடியாஸ் இருக்குது ஸோ அந்த ஐடியாஸை நான் வந்து திருப்பி வந்து ஸோ அதையும் தான் நான் பண்ண போகிறேன் திருப்பி அதே ஸ்டெப் தான் எடுக்க போகிறேன்னா ஸோ தட் வில் பி கன்சிடர்ட் அஸ் த பிஸ்னஸ் ஸோ பட் இந்த ஸ்டார்ட் அப்ஸ் ஆஸ் வெல் அஸ் த ஆண்டர்பிரினர்ஷிப் ஸோ இது ரெண்டுத்துக்கும் வந்து ஒரு டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குது எப்படின்னா நெக்ஸ்ட் ஒன் ஸோ இந்த ரெண்டுத்துக்கு எப்படி டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குன்னா ஸோ ஸ்டார்ட் அப் அந்த ஆண்டர்பிரினர்ஸ் ரெண்டு பேருமே என்ன பண்ணுவாங்க ஒரு இன்னோவேட்டிவ் ஐடியாஸோட ஒர்க் பண்ண ஆரம்பிப்பாங்க ஸோ இன்னோவேட்டிவ் ஐடியாஸ் திங்ஸ் எப்படி இருக்கும்னா ஸோ இட் மைட் பி த நியூ ஸோ இந்த நியூ திங்ஸ் வச்சு இந்த மேபி இந்த இன் அரௌண்ட்ல ஸோ நம்மளை சுற்றி ஸோ இங்கே உள்ள எக்கோ சிஸ்டம்ல ஸோ யாருமே பண்ணாத விஷயத்த ஸோ அதை நான் எடுத்து பண்ணதையே நான் ஒரு பிஸ்னஸாக நான் கண்டினியூ பண்ணுறேன் அந்த ப்ராடக்ட்டை நான் செஞ்ச என்னோட ஐடியாவோட ப்ராடக்டை சேஞ்ச் பண்ணுறேன் அந்த ப்ராடக்ட்டை நான் கமர்ஷியலைஸ் பண்ணிட்டு அதை வந்து ஒரு எக்கோ சிஸ்டம்க்கு நிறைய பேர் சப்போர்ட் பண்ணுற விதமாக வந்து சப்போர்ட் பண்ணுறேன் ஒரு பிஸ்னஸ் பண்ணுறேன்னா ஸோ அந்த பீப்புள் எல்லாமே வந்து இந்த ஸ்டார்ட் அப் அஸ் வெல் அஸ் ஆண்டர்பிரினர்ஷிப் அதுக்குள்ள வருவாங்க ஸோ அதுக்கு முன்னாடி வச்சுருக்க கேட்டகரிஸ் அப்படின்னா ஸோ இந்த ஸ்டார்ட் அப் அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க ஸோ அவங்க வந்து கம்ப்ளீட்லி இந்த ப்ராடக்ட் ஃபோக்கஸ் பண்ணுவாங்க இந்த ப்ராடக்ட் பேஸில் ஆனால் இந்த ஆண்டர்பிரினர்ஷிப் என்ன பண்ணுவாங்க இந்த ப்ராசஸ் பேஸில் ஃபோக்கஸ் பண்ணுவாங்க ஸோ பட் உங்களுக்கு இப்போ ஸ்டார்ட் அப்னா என்ன ஸோ ஆண்டர்பிரினர்ஷிப் என்னன்னா ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிளோட பார்க்கணும் அப்படின்னா ஸோ 2 மூவி இருக்குது நம்ம இதில் இந்தியன் மூவி இண்டஸ்ட்ரீஸ்லேயே ஸோ ஒன்று வந்து பேக்மேன் இன்னொன்று வந்து சூரியரேஷன் ஸோ ரெண்டுத்துலேயுமே வந்து ஸ்டார்ட் அப்னா என்ன ஆண்டர்பிரினர்ஷிப் கிளியராக சொல்லியிருப்பாங்க யாருக்காச்சும் என்ன தெரியுமா ஸ்டார்ட் அப்னா என்ன ஆண்டர்பிரினர்ஷிப் ஐடியாவை சாரி ஸோ இந்த ஸ்டார்ட் அப் வந்து ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் இந்த பேக்மேன் என்ன பண்ணாங்க ஸோ அவர் வந்து ஒரு கோயம்புத்தூர் பேஸ்டு கம்பெனி ஸோ அவங்க என்ன பண்ணாங்க ரியல் டைம்ல ஒரு சானிடரி நாப்கின் ஒரு மெயின் பண்ணுறதுக்கு ஒரு மிஷின் டெவலப் பண்ணாரு ஸோ இது வரையும் யாரும் பண்ணாது ஸோ ஒரு நியூவாக திங்ஸ் உள்ள கொண்டு வந்து ஸோ அந்த மிஷின் டெவலப் பண்ணாரு அதை வந்து கமர்ஷியலைஸ் பண்ணி நிறைய பேர் வந்து கண்டு பிஸ்னஸ் பண்ணிட்டு இருந்தாரு ஸோ அவங்க என்ன பண்ணாங்க ஒரு ப்ராடக்ட் டெவலப் பண்ணி அதை மார்க்கெட்டுக்கு கொண்டு வந்து அதை கமர்ஷியலைஸ் பண்ணாங்க ஸோ தட் வில் பி கால்ட் அஸ் ஸ்டார்ட் அப் பட் இந்த ஆண்டர்பிரினர்ஷிப் ஸோ அதில் என்ன பண்ணுவாங்க ஒரு ப்ராசஸ் எடுத்துருவாங்க ஒரு ப்ராசஸ்ல அதுல என்ன பெயின் பாயிண்ட் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஐடென்டிஃபை பண்ணுவாங்க ஸோ அது மேபி இட் மைட் பி எனிதிங் ஸோ ஒரு விஷயங்கள் வந்து ஒரு ப்ராசஸ் பண்ணிட்டே இருக்கிறோம் அப்படின்னா அந்த ப்ராசஸ்ல ஏதாச்சும் லேக் ஆகுது இல்லை வந்து இதனோட டைத்தை நான் ரெடியூஸ் பண்றேன் இது மற்ற விஷயங்கள்ல எனக்கு வேற ஒரு ஐடியாஸ் இருக்குது அண்ட் வேற ஒரு நியூ திங்ஸும் இருக்குது ஸோ இது பண்றது மூலியமா என்ன பண்ணிடுறேன் என்னோட விஷயங்கள் அந்த டைம் ரெடியூஸ் ஆகுது இந்த காஸ்ட் ரெடியூஸ் ஆகுது மைட் பி வந்து ஏதாச்சும் ஒரு வேற ஏதாச்சும் சர்வீசஸ் வந்து ரெடியூஸ் பண்றேன் அப்படின்னா ஸோ அந்த ப்ராசஸ் இனோவேஷன் கொண்டு வராங்க ஸோ இவங்க எல்லாருமே என்ன இந்த ஆண்டர்பிரினர்ஷிப்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இந்த ஸ்டார்ட் அப்னா என்ன பண்ணுவாங்க இந்த ப்ராடக்ட்ல இனோவேஷன் கொண்டு வராங்க லைக் வந்து மிஷின் டெவலப் பண்ணுறதோ இல்லாச்சும் ப்ராடக்ட் டெவலப் பண்ணுறதோ ஸோ அது மாதிரி ஸோ இந்த ஆண்டர்பிரினர்ஷிப் இந்த ப்ராசஸ்ல வந்து
ஒரு புது இன்னோவேட்டிவ் ஐடியாஸ் டெவலப் பண்ணி ஒரு ப்ராசஸ்ல இன்னோவேஷன் கொண்டு வரோம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சிக் ஷாம்பு எல்லாருமே தெரிஞ்சிருக்கும். சிக் ஷாம்பு. ஸோ அதுக்கு முன்னாடி ஷாம்பூஸ்லாம் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா, ஸோ எப்பயுமே ஒரு பாட்டில்ஸ் மட்டும் தான் வந்துட்டு இருந்துச்சு. இப்போ ஒரு 20 இயர்ஸ் 15 இயர்ஸ் பேக் அது மாதிரி. ஸோ அப்போ இவங்க என்ன பண்ணாங்க, ஸோ எப்பயுமே வந்து இந்த பாட்டில்ஸ்ல வருது. ஸோ நிறைய பீப்புளால யூஸ் பண்ண முடியல. ஸோ எல்லாமே வந்து இந்த ஷாம்புங்கிறதே வந்து ரொம்ப வந்து ஹெல்த்தியான பீப்புள் தான் யூஸ் பண்ற விஷயமா தான் இருந்துச்சு ஸோ முன்னாடி. ஸோ அப்போ என்ன பண்ணாங்க, சிகே சின்னி கிருஷ்ணன் அவங்க என்ன பண்ணியிருந்தாங்க, ஸோ ஒரு ஏன் இதை வந்து ஒரு பணக்காரங்க மட்டும் தான் இந்த ஷாம்பூஸ் யூஸ் பண்ண முடியுமா, ஏன் நார்மலாக ஒரு மீடியம் லெவலில் சம்பாதிக்கிறவங்க வந்து அந்த மாதிரி யூஸ் பண்ண முடியாதா, ஸோ அப்படிங்கிற வந்து பைலட் பண்ணோன்னே ஸோ இவங்க எல்லாம் என்ன பண்ணிட்டாங்க, என் பாட்டில்ஸில் மட்டும் கொடுத்தது ஷேர்ஸில் கொடுக்க ஆரம்பிச்சாங்க. 50 பைசே 1 ரூபி 2 rupees அந்த ஷேர்ஸில் கொடுக்க ஆரம்பிச்சாங்க. ஸோ இனிஷியலாக அவங்க வந்து ஸ்டெப் தான் இது. ஸோ இந்த ஷேர்ஸில் கொடுத்தது எல்லாமே. ஸோ அதுக்கப்புறமேட்டு அவங்க என்ன பண்ணியிருந்தாங்க, பாட்டில்ஸில் வந்து எல்லாமே ரெடியூஸ் ஆகிடுச்சு, எல்லாருமே ஷேர்ஸைஸ் வந்து கம்மி பண்ண ஆரம்பிச்சாங்க. அதுவுமே வந்து 1 ரூபி 2 ரூபி இனிஷியலி 50 பைசையில் கொடுத்துட்டு இருந்தாங்க. ஸோ இந்த கிளினிக் சிக் ஷாம்பூஸ் அது எல்லாமே. ஸோ அப்புறம் 1 ரூபி 2 rupees இப்படி வந்துருச்சு. ஸோ பாட்டில்ஸ்ல கூட ஒரு ரெடியூஸ் பண்ணிட்டு சாஷஸ்ல கொண்டு வந்தாங்க. அப்போ என்ன பண்ணாங்க, அவங்க ஒரு ப்ராசஸ் தான் இருக்குது. எல்லாருக்குமே வந்து ஷாம்பூஸ் போயிட்டு தான் இருக்குது. பட் என்ன பண்றாங்க, போக வேண்டிய விஷயங்கள்ல போக வேண்டிய ப்ராசஸ்ல இவங்க வந்து சின்ன ஒரு இனோவேஷனை ரெடியூஸ் பண்ணாங்க. இனோவேஷன் இன்ட்ரோடியூஸ் பண்ணிட்டு ஸோ அதோட வேரியன்ஸ்லாம் குறைக்க ஆரம்பிச்சாங்க. ஸோ தட் வில் பி கால்ட் அஸ் தி ஆண்டர்பிரினர்ஷிப். நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட். ஓகே. ஸோ தி இன்குபேஷன் சென்டர். ஸோ அதுக்கு ஒரு 3 எக்கோசிஸ்டம் எனபிளர்ஸ் இருக்கிறாங்க. ஸோ இந்த எனபிளர்ஸ்லாம் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, நீங்க இன்குபேஷன் சென்டர் எங்களுக்கு சப்போர்ட் பண்ணுவோம். இது மூலமா நாங்க என்ன பண்ணுவோம், ஸ்டூடெண்ட்ஸாக உங்களுக்கு சப்போர்ட் பண்ணுவோம். ஆஸ்வெல் இந்த ஃபேக்கல்டிஸ், ஸ்டூடெண்ட்ஸ், ஃபேக்கல்டிஸ், மேபி ஒரு பிஹெச்டி படிக்கிறாங்க. ஸோ யாரும் வேணாலும் சரி, இன்கேஸ் சப்போர்ட் இன்னோவேட்டிவ் ஐடியாஸ் இருக்கு அப்படின்னா ஸோ அவங்க வந்து சப்போர்ட் பண்ணுவோம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஃபர்ஸ்ட் வந்து மினிஸ்டர் ஆஃப் எஜுகேஷன் ஐஏசி. ஸோ நம்ம இந்த ஐஏசி செல் மூலமா தான் இந்த ப்ரோக்ராம்ஸ் கண்டக்ட் பண்ணிட்டு இருக்கோம். ஸோ இந்த அவேர்னஸ் மூலமா என்ன பண்றோம், ஸோ உங்களுக்கு வந்து ஒரு சின்ன ஒரு இனிஷியல் கொடுக்குறோம். ஸோ இந்த இனிஷியல் மூலமா என்ன பண்றோம், உங்களோட ஐடியாஸ் எடுத்துட்டு எங்களுக்கு டேரக்ட் அப்ரோச் பண்றீங்க. ஸோ அந்த ஐடியாஸ் நாங்கள் என்ன பண்ணுவோம், நர்ச்சர் பண்ணிட்டு ஸோ அந்த ப்ராடக்ட்டை டெவலப் பண்ணிட்டு அந்த ப்ராடக்ட்டுக்கு கமர்ஷியலைஸ் பண்ணி பண்ற அளவுக்கு வரையும் சப்போர்ட் பண்ணி கொடுப்போம். இது மூலமா நீங்க உங்களுக்கு எங்களுக்கு என்ன பெனிஃபிட் அப்படின்னா, ஸோ உங்களை நர்ச்சர் பண்ணியது மட்டும் தான் எங்களோட டாஸ்க்காக தான் எங்களுக்கு பெனிஃபிட்டுமே. பட் உங்களுக்கு உங்க ஐடியாஸை நீங்க டெவலப் பண்றீங்க, அந்த ப்ராடக்டா மாத்துறீங்க, அதை கமர்ஷியலைஸும் பண்றீங்க. ஸோ அதனால உங்களோட பிசினஸ் ரன் ஆகுது, உங்களோட வெல்த் கிரியேட் ஆகுது. ஸோ உங்க வெல்த் கிரியேட் ஆகுறதுனால இந்த கண்ட்ரியோட வெல்த் கிரியேட் ஆக ஆரம்பிச்சோம். as well as the NHRD cell, the EDA cell, the RUSA 2.0 EC Talk, the DST Nusion, IEDP Talk. இவங்க எல்லாருமே என்ன பண்ணுவாங்க, பிரைமரி என்எம்எஸ் ஆக்ட் ஆகிடும். ஸோ இந்த இன்குபேஷன் செல் வந்து சப்போர்ட் பண்ணுவாங்க. எக்ஸ்பெக்ட் செகண்டரி என்எம்எஸ். ஸோ இவங்களுமே என்ன பண்ணுவாங்க, ஸோ டைரக்டா ஸோ பிரைமரி என்எம்எஸ் வந்து ஒரு செல் கிரியேட் பண்றதுக்கும் ஒரு இன்குபேஷன் கிரியேட் பண்ணுறதுக்கும் சப்போர்ட் பண்ணுவாங்க. ஸோ இந்த செகண்டரி என்எம்எஸ் என்ன பண்ணுவாங்க, ஸோ அடல் இன்னோவேஷன் மிஷன் as well as the Biorack Industry, the EDA incubators. So நாங்களா வந்து EDA incubation incubators. So that means Entrepreneurship Development Innovation Institute. So it's a government of Tamil Nadu project. So the Annamalai University, the Annamalai Innovation and Incubation Research Foundation was funded by the EDA, and the MSME incubator, the PM FME incubator, ITV incubator, the accelerator, the Medi Start account. So நீங்க எல்லாரும் என்னன்னா ஒரு இன்குபேஷன் சென்டர் கிரியேட் பண்ண சப்போர்ட் பண்ணுவாங்க. ஸோ இவங்களால பர்டிகுலர் கேட்டகரிஸ் யூஸ் பண்ணிருக்காங்க. இப்போ நீங்க பயோஸ் யூஸ் பண்றீங்கன்னா, நீங்க இன்கேஸ் ஒரு பயோடெக்னாலஜி ஸ்டூடெண்டா இருக்கிறீங்க, இல்ல வந்து ஒரு கெமிக்கல் இன்ஜினியரிங் ஸ்டூடெண்டா இருக்கீங்கன்னா, ஸோ உங்களுக்கு ஒரு ஃபண்டிங் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கிரியேட் பண்றதுக்கும் as well as உங்க ஸ்டார்ட் அப் பண்ணி டெவலப் பண்றதுக்கும் நீங்க டைரக்டா பயோடெக்னாலஜியோட இன்குபேஷன் கான்டாக்ட் பண்ணலாம். ஸோ நாங்க வந்து ரீடே இன்குபேஷன் சென்டர். ஸோ நாங்க வந்து பர்டிகுலரா வந்து ஸோ நான் வந்து கெமிக்கல் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் தான் நான் வந்து ஃபோக்கஸ் பண்ணுவேன், இல்லை வந்து சிவில் ஸ்டூடெண்ட் ஃபோக்கஸ் பண்ணுவேன், இல்லை மெக்கானிக்கல் ஸ்டூடெண்ட் ஃபோக்கஸ் பண்ணுவேன் அப்படிங்கிறது கிடையாது. ஸோ இன்கேஸ் ஆஃப் இஃப் யூ ஹேவ் குட் இன்னோவேட்டிவ் ஐடியா மீன்ஸ் நாங்கள் எந்த ஒரு ட்ரஸ்ட் ஏரியாஸ்ல இருந்தாலும் தெரியுங்க, சிவில், மெக்கானிக்கல், கெமிக்கல் இன்ஜினியரிங், சிஇடி, சிஎஸ்சி, ஏஎம்எல், ஸோ எனிதிங். ஸோ நீங்கள் எதில் இருந்தாலுமே சரி அதில் நம்ம சப்போர்ட் பண்ணுவோம். ஸோ அந்த இன்கேஸ் ஆஃப் குட் ஐடியா இருக்குதுன்னா மட்டும்தான். நெக்ஸ்ட் ட்ரெஷரி. ஸோ இவங்க என்ன பண்றாங்க, ஸோ எங்களோட இன்குபேஷன் சென்டர் மாதிரியே என்ன பண்றாங்க, ஸோ உங்களுக்கு நிறைய விதத்துல சப்போர்ட் பண்றாங்க. யாரு, இந்த வெஞ்சர் கேபிட்டலிஸ்ட் அண்ட் ஆல்சோ த ஏஞ்சல் இன்வெஸ்டர். இந்த வெஞ்சர் கேபிட்டல் வார்த்தை நிறைய கேள்விப்பட்டிருக்கீங்க, கரெக்டா? நீங்க மூவிஸ்ல நீங்க கேள்விப்பட்டிருக்கீங்க. ஸோ இவங்க என்ன பண்றாங்க அப்படின்னா, ஸோ இவங்க 2 பேருமே வந்து ஒரு ஃபண்டிங் அசிஸ்ட் பண்ணி தரதுக்கு ஒரு பீப்புள்ஸ் இவங்களா, ஸோ போர்ட் மெம்பர்ஸ் இவங்களா. ஸோ இவங்க என்ன பண்ணுவாங்க, ஸோ உங்ககிட்ட குட்டி ஐடியாஸ் இருக்கு அப்படின்னா, ஸோ நீங்க எந்த இதில் லேக் ஆகிறீங்க, மேபி ஃபண்டிங்ல லேக் ஆகிறீங்க, இல்லை மேபி ஒரு ஆக்சலரேஷன் லேக் ஆகுது, இல்லை வந்து ஒரு பிசினஸ் ஸ்ட்ராட்டஜிஸ் பண்ணி தரது லேக் ஆகுது அப்படின்னா, ஸோ அதை நம்ம ஐடென்டிஃபை பண்ணிட்டு ஸோ உங்களுக்கு அந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ்லாம் கிரியேட் பண்ணி கொடுப்பாங்க. ஆஸ் வெல் அஸ் உங்க பிசினஸ் டெவலப் பண்ணவும் சப்போர்ட் பண்ணி கொடுப்பாங்க.
incubators is accelerator. So நாங்க incubation center. So இதை தாண்டி வந்து acceleration வந்துருக்காங்க. So நாங்க incubation center என்ன பண்ணுவோம், நீங்க grassroots level innovation இருக்கிறீங்க. That means வந்து உங்கள்ட்ட ideas மட்டும் தான் இருக்குது. பட் வந்து அதை நான் டெவலப் பண்ண ஆசைப்படுறேன் அப்படின்னா கூட ஸோ அதை நாங்கள் எந்த இடத்துல நீங்கள் இருக்குன்னு சொல்லி ஐடென்டிஃபை பண்ணிட்டு ஸோ அதை ஸ்பாட் அவுட் பண்ணிட்டு ஸோ தென் வந்து உங்கள் கம்பெனி ரிஜிஸ்ட்ரேஷன்லும் சரி, பேட்டன் சப்போர்ட்லும் சரி, தென் வந்து ஒரு மேபி வந்து ஒரு மெட்டா சப்போர்ட்லும் சரி, ஒரு இன்டர் சப்போர்ட்டும் சரி, எல்லா சப்போர்ட்டுமே வந்து அந்த கிராஸ் ரூட் லெவலில் வந்து இன்குபேஷன் வந்து ப்ரொவைட் பண்ணும். பட் இந்த ஆக்சலரேட்டர் என்ன பண்ணுவாங்க, ஆக்சலரேட்டர் வந்து ஸோ இந்த மாதிரி வந்து இன்குபேஷன் கொடுக்குறாலும் சப்போர்ட் பண்ண மாட்டாங்க. நீங்கள் ஆல்ரெடி வந்து நீங்கள் மார்க்கெட்டில் இருக்கிறீங்க, உங்களோட எக்ஸிஸ்டன்ஸ் வந்து உங்கள் மார்க்கெட்டில் இருக்குது அப்படின்னு என்ன பண்ணுவாங்க. ஸோ இந்த ஆக்சலரேட்டர் நீங்கள் பர்டிகுலர் எந்த இதில் வந்து நீங்கள் வந்து ஒரு சப்போர்ட் தேவைப்படுது, மேபி வந்து ஒரு மார்க்கெட்டிங் ஆக்சஸில் வந்து தேவைப்படுது, இல்லை வந்து ஒரு பிஸ்னஸ் டெவலப்மெண்ட்டுக்கு தேவைப்படுது, மேபி இல்லைன்னா உங்கள் ப்ராடக்ட் ஷோகேஸு இல்லை ப்ராடக்ட் வந்து நிறைய பேருக்கு வந்து ரீச் அவுட் ஆகணும். ஸோ அந்த மாதிரி விஷயத்துல கூட இந்த ஆக்சலரேட்டர் என்ன பண்ணணும், பர்டிகுலராக சூஸ் பண்ணி அவங்களுக்கு வந்து ஃபோக்கஸ் பண்ணுவாங்க. இந்த R&D சர்வீசஸ் இன்குபேஷன் செல். ஸோ எல்லா யூனிவர்சிட்டிலையும் சரி, எல்லா காலேஜ்லையும் சரி, ஸோ இவங்க எல்லாருமே வந்து ஒரு R&D செல் இருக்கும். பட் ஆல்சோ ஸோ இப்போ கரண்ட்லி வந்து எல்லாமே இன்குபேட் சென்டர் வந்து இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் வந்து ஒரு 20 years பேக். ஸோ அப்போ தான் இன்குபேட் சென்டர்லாம் பூம் ஆனது. ஸோ 1999 அண்ட் ஆல்சோ 2000. ஸோ அந்த டைம்ல வந்து இன்குபேட் சென்டர் வந்து எல்லா யூனிவர்சிட்டியும் எல்லா ஹையர் இன்ஸ்டியூட்லையும் வந்து ஃபோக்கஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. அது நர்ச்சர் பண்ணுறதுக்கு வந்து ஸ்டெப் எடுக்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. பட் இந்த R&D செல்லுங்கிறது அது ஒரு 100 years 1500 years முன்னாடி வந்து இருக்குது எல்லா இன்ஸ்டியூட்லையும் எல்லா இருக்குது. ஸோ அதை ஃபோக்கஸ் பண்ணுறாங்க. ஸோ இவங்க என்ன பண்ணுறாங்க, அசல் இன்குபேஷன் என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா ஸோ ரெண்டு ரிசர்ச் தான் பண்ணுறாங்க. ஸோ உங்களுக்கு ஒரு ஐடியாஸ் இருக்குது. ஸோ அந்த ஐடியாஸ் என்ன பண்ணுவீங்க, ஸோ நான் வந்து அடுத்த ஸ்டெப் கொண்டு போகிறதுக்கு இல்லை அதை வந்து இனோவேட்டிவ் இருக்கலாம், இல்லை மேபி ஆல்ரெடி பண்ணதுல அந்த சின்ன ப்ராசஸ் தான் பண்ணுறேன் அப்படிங்கிறதுல அந்த இனோவேஷனை பண்ணி கொடுப்பாங்க யாரு, இந்த R&D செல். ஸோ பட் இந்த இன்குபேஷன் செல் என்ன பண்ணுவாங்க, ஒரு அடுத்த ஸ்டெப்புக்கு ஸோ உங்களோட நீங்கள் கிரியேட் பண்ண ஐடியாவை ஸோ நீங்கள் ஒரு அடுத்த ஸ்டெப்பு கொண்டு போகிறதுமா, மீன்ஸ் இந்த கமர்ஷியலைசேஷன் கொண்டு போகிறது மூலியமா இந்த இன்குபேஷன் சென்டர் நாங்கள் உங்களுக்கு சப்போர்ட் பண்ணி கொடுப்போம். ஸோ இந்த R&D செல் ஃபர்ஸ்ட் என்ன பண்ணுவாங்க, ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் உங்களோட இனோவேட்டிவ் ஐடியாஸை ஸோ அடுத்த ரிசர்ச் அண்ட் டெவலப்மெண்ட்டுக்கு சப்போர்ட் பண்ணுவாங்க. நாங்கள் ரிசர்ச் அண்ட் டெவலப்மெண்ட்டுக்கு சப்போர்ட் பண்ணுவோம். ஆஸ் வெல் அஸ் உங்கள் ப்ராடக்ட் கமர்ஷியலைஸ் பண்ணி தரதும் சப்போர்ட் பண்ணுவோம். நெக்ஸ்ட் ஏஞ்சல் இன்வெஸ்டர். ஸோ முன்னாடியே சொல்லியிருந்தேன், what is angel investor, what is angel. A person or a company who provides the capital to the startup. It's subject to the exchange of ownership, equity as well as contributed. So the angel investor as well as the venture capitalist ரெண்டு பேருமே வந்து ஃபண்டிங் பண்ணி தருவாங்க. ஸோ எதுக்கு உங்ககிட்ட இன்னொரு ஐடியாஸ் இருக்கு அப்படின்னா, பட் அதுக்கு பதில் அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா, ஸோ உங்ககிட்ட இருந்து ஒரு கம்பெனியோட ஒரு ஈக்விட்டி வாங்கிடுவாங்க. மீன்ஸ் ஒரு 4% 5% ஷேர் வாங்குறது அது வாங்கிடுவாங்க. இல்லை அப்படின்னா ஒரு டெப்ட், ஒரு கடன் கொடுத்து கடன் வாங்குற மாதிரி வித் ஹேவிங் இன்ட்ரெஸ்ட். ஸோ அது மாதிரி சப்போர்ட் பண்ணுவாங்க. ஏஞ்சல் இன்வெஸ்டர்ஸ் பேங்க். ஸோ ஏஞ்சல் இன்வெஸ்டரும் வந்து ஒரு கம்பெனியும் ஃபண்ட் பண்ணி தராங்க. இன்கேஸ் உங்கள்கிட்ட ஐடியாஸ் இருக்குது, உங்கள் ஐடியாஸ்க்கு வந்து டெவலப் பண்ணுறது ஃபண்ட் கொடுக்குறாங்க ஏஞ்சல் இன்வெஸ்டர். ஸோ அது ஆல்சோ வந்து பேங்க்குமே வந்து ஃபண்ட் பண்ணி கொடுக்குறாங்க. பட் ரெண்டுத்துக்கு என்ன வித்தியாசம் அப்படின்னா, இந்த பேங்க் வந்து ஒரு இனோவேட்டிவ் ஐடியாஸ்க்கு ஃபோக்கஸ் பண்ண மாட்டாங்க. பட் இந்த ஏஞ்சல் இன்வெஸ்டர் ஒரு இனோவேட்டிவ் ஐடியாஸ் ஃபோக்கஸ் பண்ணுறாங்க. ஆஸ் வெல் அஸ் என்னன்னா, இந்த பேங்கிங் வந்து நிறைய ப்ராப்பர்ட்டி நீங்கள் சப்மிட் பண்ண வேண்டியதாக இருக்கும். பை எக்ஸ்சேஞ்ச் ஆஃப் ஒரு எவ்வளோ மணி நீங்கள் வாங்குறீங்க, இந்த லோன் கொடுத்து லோன் வாங்குறாங்க. ஸோ ஆஸ் வெல் அஸ் இந்த ஏஞ்சல் இன்வெஸ்டர் என்ன பண்ணுவாங்க, ஸோ மணி உங்கள் கேபிட்டல் வந்து ப்ரொவைட் பண்ணுவாங்க. ஸோ அதுக்கு எக்ஸ்சேஞ்சாக என்ன பண்ணுவாங்க, ஒரு டெப்ட் கன்வெர்ட்டிபிள் டெப்ட் ஆஸ் வெல் அஸ் உங்களோட கம்பெனியில் ஒரு ஈக்விட்டி வாங்கிக்கலாம். தட் மீன்ஸ் 4-5% ஆர் 9% அது வரைக்கும் ஈக்விட்டி வாங்கிக்கலாம். நெக்ஸ்ட் ஏஞ்சல் இன்வெஸ்டர் வெஞ்சர் ரெண்டு பேருமே ஆல்மோஸ்ட். பட் இவங்க ரெண்டு பேருக்கு என்ன வித்தியாசம் அப்படின்னா, ஏஞ்சல் இன்வெஸ்டர் வந்து ஒரு செப்பரேட் போர்ட் மெம்பர்ஸ் இருப்பாங்க. ஸோ இந்த போர்ட் மெம்பர்ஸ் என்ன பண்ணிடுவாங்க, ஸோ எல்லாருக்கிட்டையும் வந்து ஒரு மணியை கலெக்ட் பண்ணி இவங்க ஒரு போர்ட் அப்ரோட் பண்ணி வச்சுருவாங்க. மீன்ஸ் கலெக்டிவ் மணி அப்படின்னா. ஸோ இவங்க கலெக்டிவ் மணி வச்சுக்கிட்டு என்ன பண்ணுவாங்க, இன்கேஸ் யாராச்சும் ஒரு குட் ஐடியாஸ் இருக்குது அப்படின்னா, ஸோ நீங்கள் போய் அதை அப்ரோச் பண்ணுறீங்கிறதுல உங்களோட ஐடியாஸ் as well as உங்களோட ஐடியாவை நர்ச்சர் பண்ணுறதுக்கு அவங்க வந்து சப்போர்ட் பண்ணி கொடுப்பாங்க. ஸோ எப்படின்னா போர்ட் ஆஃப் மெம்பர்ஸ், போர்ட் ஆஃப் டைரக்டர்ஸ் இருப்பாங்க. ஸோ அது மூலியமா என்ன பண்ணிடுவாங்க, உங்கள் ஐடியா நீங்கள் பிச் பண்ணி எல்லாருக்கும் வந்து கன்வென்ஷன் ஆகுது அப்படின்னா மட்டும் உங்களோட ஐடியாவுக்கு சப்போர்ட் பண்ணி கொடுப்பாங்க. பட் இந்த ஏஞ்சல் இன்வெஸ்டர் யாரு, ஸோ அவங்க ஒரு இண்டிவிஜுவல். ஸோ அவங்களுக்கு இந்த ஒரு பீப்புள் தான். ஸோ அவங்களுக்கு இந்த ஐடியாஸ் கொடுத்துருக்கு அப்படின்னு நம்ம வந்து அவங்களுக்கு டைரக்டாக அவங்க கூட இன்வெஸ்ட் பண்ண ஆரம்பிச்சிடுவாங்க. Who can get incubation support? Maybe ஒரு 18 years ஆயிடுச்சு உங்களோட பர்த். as well as வந்து ஒரு UG PG டிகிரி, ஸோ ஒரு டிகிரி ஹோல்டராக இருக்கிறீங்க அப்படின்னா கூட you can able to get incubation support. So as well as ஸோ நீங்கள் இப்போ ஒரு கரெக்ட்லி ஒரு ஃபேக்கல்ட்டியாக இருக்கிறீங்க, நெக்ஸ்ட் வந்து நான் வந்து ஒரு ஐடியாஸ் இருக்குது அது வந்து நர்ச்சர் பண்ண ஆசைப்படுறேன் அப்படின்னா கூட ஸோ அந்த மாதிரி விஷயத்துக்கு ஸோ உங்களுக்கு உங்கள் காலேஜில் வந்து ஜஸ்ட் ஒரு அக்னாலஜ்மெண்ட் வேணும். ஸோ இந்த மாதிரி வந்து அவங்க பண்ணுறதுக்கு எனக்கு வந்து அவசியம் இல்லை அப்படின்னு அக்னாலஜ்மெண்ட்
ஸோ இந்த மாதிரி இருக்கிற எல்லா ஸ்டூடெண்ட்ஸுமே வந்து ஒரு 2 innovative ஐடியாஸ் இருக்கு. ஸோ இன்குபேஷன் வந்து சப்போர்ட் வாங்கிக்க முடியும். இந்த சப்போர்ட் ப்ரொவைட் இன்குபேஷன். ஸோ நாங்கள் என்னெல்லாம் சப்போர்ட் ப்ரொவைட் பண்ணுறோம் அப்படின்னா, ஸோ இனிஷியலி இந்த கம்பெனி ரிஜிஸ்ட்ரேஷன், உங்கள் கம்பெனி டெவலப் பண்ணுறதுக்கு சப்போர்ட் பண்ணி கொடுக்குறோம், உங்கள் கிரியேட் பண்ணுறது டெவலப் பண்ணுறதுக்கும். ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து ஐபிஆர் பேட்டர்ன் சப்போர்ட். ஸோ கண்டிப்பாக வந்து பேட்டர்ன் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க, இந்த காப்பிரைட்ஸ், ட்ரேட் மார்க், டாக்குமெண்டேஷன் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க. ஸோ தட் மீன்ஸ் உங்களோட ஐடியாஸை செக்யூர் பண்ணுறது தான். உங்களோட ஐடியாஸை என்ன பண்ணுறீங்க, செக்யூர் பண்ணுறது ஃபார் அப் டு 20 years. ஸோ இது வந்து உங்களோட இன்கேஸ் இது கவர்மெண்ட் கேஸ் ஆகும் அட் அந்த பேட்டர்ன் எபிலிட்டி. ஸோ உங்களோட ஐடியாஸை நீங்கள் செக்யூர் பண்ணுறது ஃபார் அப் டு 20 years. ஸோ அதுக்கப்புறம் உங்கள் ஐடியாஸ் வந்து உங்ககிட்ட இருக்காது. ஸோ தட் மீன்ஸ் உங்கள் ஐடியா வந்து பப்ளிக்கில் வந்து பப்ளிக் ஆகிடும். ஸோ பப்ளிகேஷன் பண்ணப்படும். ஸோ வாட் இஸ் த நெக்ஸ்ட் சப்போர்ட் விச் இஸ் ப்ரொவைடட் இஸ் த ஃபண்டிங் அசிஸ்டன்ஸ். ஸோ we just facilitate the funding assistance which comes under the government of Tamil Nadu as well as government of India. ஸோ எல்லாமே என்னன்னா ஒரு கிராண்ட் சப்போர்ட் வந்து ப்ரொவைட் பண்ணி கொடுக்குறோம் ஃப்ரம் த கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா as well as government of Tamil Nadu. ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து ப்ராடக்ட் ஷோகேஸ், the mentor correction program, the technical support for to develop your product as well as the creating your prototype. So next one is the marketing guidance, the internship and network. ஸோ இப்போ நீங்கள் கரண்ட்லி இப்போ நீங்கள் வந்து ஒரு பர்சூவிங் வந்து இன்ஜினியரிங் கிராஜுவேட்டாக இருக்கிறீங்க, பர்சூவிங் இன்ஜினியரிங் ஸ்டூடெண்டாக இருக்கிறீங்க அப்படின்னா, ஸோ உங்களுக்கு ஒரு இன்டர்ன்ஷிப் பண்ணிக்கலாம், இன்டர்ன்ஷிப் சப்போர்ட் கொடுக்குறதும் சரி, ஆஸ் வெல் அஸ் வந்து உங்கள் ப்ராடக்ட்டை நீங்கள் ஒரு கம்பெனியை டெவலப் பண்ணுறதும் சரி, இல்லை வேற ஒரு கம்பெனியில் நீங்கள் ஒரு இன்டர்ன்ஷிப் வந்து பிளேஸ் ஆகிறீங்க அப்படிங்கிற மாதிரி மட்டும் எனக்கு சப்போர்ட் பண்ணி கொடுக்குறோம். These are the company registration. So this comes from the Companies Registration Act 2013, the government of India. So இது மாதிரி ஒரு டைப்ஸ் ஆஃப் கம்பெனிஸ்லாம் இருக்குது. ஸோ உங்களுக்கு எந்த மாதிரி கம்பெனி யூஸ் பண்ணணும், லைக் பிரைவேட் லிமிடெட் கம்பெனி ஆர் எல்எல்பி கம்பெனி, இந்த ஓபிசி ஆஸ் வெல் அஸ் ஒரு பப்ளிக் லிமிடெட் கம்பெனி. ஸோ நாங்கள் என்ன பண்ணுவோம் எப்பயுமே, ஸோ உங்களுக்கு ஒரு கன்வென்சிங் ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் வாங்கிட்டு, ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து ஸோ உங்கள்கிட்ட நீங்கள் எந்த மாதிரி ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் பண்ண விரும்புறீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு உங்கள் கம்பெனியை யூஸ் பண்ணி கொடுக்கும். ஸ்டார்ட்அப் இந்தியா ரெஜிஸ்ட்ரேஷன். ஸோ ஸ்டார்ட்அப் இந்தியா ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் வருது. ஸோ இட் வாஸ் கம் ஃப்ரம் த டிபார்ட்மெண்ட் ஆஃப் ப்ரொமோஷன் அண்ட் இண்டஸ்ட்ரியல் அண்ட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ரேட், the DPIன்னு சொல்றாங்க. ஸோ இதுல இருந்து நீங்க வந்து யூ வில் பி கன்சிடர்ட் த ஸ்டார்ட்அப் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ நம்ம ஒரு சர்டிஃபிகேட்டும் வந்து ப்ரொவைட் பண்ணி கொடுப்போம் ஃப்ரம் இன்குபேஷன் சென்டர் மூலமா. இன்டர்நேஷனல் கார்பரேட்ஸ். ஸோ த 4 மேஜர்லி known as the patent, copyright, trademark, commercialization. ஸோ இந்த மெத்தடுமே நாம வந்து உங்களோட ஐடியா செக்யூர் பண்ணிக்கிறதுக்கு ஃபார் 20 years நான் உங்களுக்கு சப்போர்ட் பண்ணி கொடுப்போம். the startup thing. ஸோ இனிஷியலி நீங்கள் வந்து ஒரு ஸ்டார்ட்அப்பாக ஆகிட்டீங்க, உங்கள் ஐடியாவை டெவலப் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா, ஸோ ஒரு ஆப்ரேஷன் பண்ணுறதுக்கும் அது சொல்ல ஒரு மெயின்டெனன்ஸ் பண்ணுறதுக்கும் ஃபார் ஒரு கம்பெனிக்கு ஸோ நாங்கள் பேக்கப் கவரோட வந்து நாங்கள் டைப் பண்ணுவோம். ஸோ நாங்கள் 1 lakh rupees வந்து ஒரு கிரெடிட் ஆக்சஸ் வாங்கி வச்சிருவோம், லைக் வந்து கூகுள் கிரெடிட்ஸ், IBM கிரெடிட்ஸ், அமேசான் கிரெடிட்ஸ். ஸோ இந்த மாதிரி கிரெடிட்ஸ்லாம் வந்து பண்ணுவோம். உங்களோட ஸ்டார்ட்அப்ஸ்க்கு நாங்கள் சப்போர்ட் பண்ணி கொடுப்போம். நெக்ஸ்ட் இன்டர் சப்போர்ட். நெக்ஸ்ட் ஃபேக்கல்டி எம்பானர்மெண்ட். ஸோ இதில் நாங்கள் என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா, ஸோ நீங்கள் இப்போ கரண்ட்லி வந்து ஒரு ஐடியாஸை டெவலப் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க. ஸோ அந்த ஐடியாஸை டெவலப் பண்ணுறதுக்கு ஒரு கண்டிப்பாக ஒரு மென்டார் வந்து உங்களுக்கு கண்டிப்பாக தேவைப்படும். எதுக்காகனா உங்கள் அடுத்தடுத்த டெவலப்மெண்ட் போகிறதுக்கு, அடுத்த ஸ்டேஜ் போகிறதுக்கு எல்லாத்துமே. ஸோ அதுக்கு நாங்கள் என்ன பண்ணி தரோம், ஸோ நீங்கள் வந்து எக்ஸிஸ்டிங் இருக்கிற ஃபேக்கல்ட்டியில் நீங்கள் எந்த டொமைனில் ஒர்க் பண்ணுறீங்க அப்படிங்கிறத ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணிட்டு, மேபி நீங்கள் கெமிக்கலில் நீங்கள் இருக்கீங்க அப்படின்னா கெமிக்கலில் ஸ்பெஷலைசேஷனாக எல்லாம் யூஸ் பண்ண ஒர்க் பண்ணுறீங்க. அதில் மெக்கானிக்கல் யூஸிங்னா அதில் ஸ்பெஷலைசேஷனாக இந்த ஐசி இன்ஜின்ஸ், இல்லை சோலார் இன்ஜின்ஸ், சோலார் பவர்லையும் ஸோ நீங்கள் எதில் பர்டிகுலராக இருக்கீங்களோ ஸோ அங்கேருந்து ஒரு மென்டார் வந்து நாங்கள் வந்து அசைன் பண்ணி கொடுப்போம் ஃபார் யுவர் கம்பெனி டெவலப்மெண்ட். டெக் சப்போர்ட். டெக் சப்போர்ட்ங்கிறது ஸோ உங்ககிட்ட ஒரு ஐடியாஸை நீங்கள் டெவலப் பண்ண ஆசைப்படுறீங்க. ஸோ ஓகே மென்டார் டெவலப் பண்ணியாச்சு, இந்த கம்பெனி யூஸும் பண்ணியாச்சு, ஆஸ் வெல் அஸ் இந்த பேட்டர்ன் பண்ணியாச்சு. ஃபார் இந்த டெக் சப்போர்ட் எதுக்காகனா, ஸோ உங்கள் ஐடியாஸ்க்கு எல்லாமே வந்து ரெடியாக பண்ணிட்டீங்க, அதை நீங்கள் ஒரு ஃபிசிக்கல் ஆப்ஜெக்டாக மாற்றணும். ஸோ அப்படிங்கிற விதத்தில் ஒரு டெக் சப்போர்ட் கொடுத்து உங்கள் ப்ராடக்ட்டை ஒரு ப்ரோட்டோடைப்பாக மாற்றி கொடுப்போம். ஸோ அந்த மாதிரி ஃபெசிலிட்டிஸும் வந்து நம்ம இன்குபேஷன் சென்டர் அவைலபிளாக இருக்குது. நெக்ஸ்ட் இந்த மார்க்கெட்டிங் ஏரியா. ஸோ ஆல்சோ நீங்கள் இப்போ வந்து ஒரு ப்ராடக்ட் டெவலப் பண்ணிட்டீங்க. ஸோ அதை வந்து மற்ற பீப்புள்கிட்ட வந்து நீங்கள் சேல் பண்ணால் மட்டும்தான் உங்களோட பிஸ்னஸ் நடக்கும், உங்கள் கம்பெனி வந்து டெவலப் ஆக முடியும். ஸோ அந்த விஷயத்துக்கு நாங்கள் மார்க்கெட்டிங் ஏரியா சப்போர்ட் வந்து கொடுப்போம். ஸோ இந்த ப்ராடக்ட் எவ்வளோ ஃபீல் இருக்குது, ஸோ உங்களோட ப்ராடக்ட் அங்கே உள்ள பீப்புளுக்கு நீட் இருக்குது அப்படின்னா ஸோ அதோட ஆக்சஸும் கொடுப்போம், அந்த கைடன்ஸ் கொடுப்போம், உங்களோட ப்ராடக்ட்டை வந்து டெவலப் பண்ணுறதுக்கும் அண்ட் வந்து உங்கள் கம்பெனி நர்ச்சர் பண்ணுறதுக்கும். ப்ராடக்ட் ஷோகேஸ். நெக்ஸ்ட் இந்த ப்ராடக்ட் ஷோகேஸ் என்னன்னா, ஸோ உங்களோட ப்ராடக்ட் வந்து நீங்கள் 4 பேருக்கு நீங்கள் இருக்கிறீங்க தெரிஞ்சால் மட்டும்தான் வந்து ஸோ இந்த ப்ராடக்ட் நல்லா எக்ஸிஸ்டிங் இருக்குது, அது தேவையில்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு தெரியும். ஸோ இந்த ப்ராடக்ட் ஷோகேஸ்க்கு நாங்கள் வந்து ஒரு ஸ்டார்ட்அப் டீமோட கொலாபரேட் பண்ணியிருக்கிறோம். ஸோ ஸ்டார்ட்அப் டீம்ங்கிறது ஸோ இது தமிழ்நாட்டில் வந்து ஒரு 9 இன்குபேஷன் சென்டர் இருக்குது.
So and also it's like a anomaly incubation center. So the right incubation center combine பண்ணி ஒரு acceleration கொடுக்குறாங்க. So that is called startup again. So startup தமிழ்நாடு அப்படின்னா. So அவங்க இப்போ ரீசென்ட்லி வந்து ஒரு startup வீக் நடத்துனாங்க. தமிழ்நாடு ஸ்டார்ட் இன்குபேஷன். ஸோ இதில் என்ன பண்ணுவோம், உங்களோட இன்கேஸ் உங்களோட ஐடியாஸ் அண்ட் ஆல்சோ உங்களோட ப்ராடக்ட் வந்து பெட்டராக இருக்குது அப்படின்னா, ஸோ உங்களோட ப்ராடக்ட் நாங்கள் வந்து என்ன பண்ணுவோம், அவங்க முன்னாடி ஷோகேஸ் பண்ணிக்கலாம். இது மூலமா நிறைய இன்வெஸ்டர்ஸ் வருவாங்க, நிறைய ஒரு விசிஸ் வருவாங்க, வெஞ்சர் கேபிட்டல்ஸ் வருவாங்க, இல்லை வந்து நிறைய ஒரு கம்பெனி வெண்டார்ஸ் வருவாங்க. ஸோ இது மூலமா என்ன ஆகும், நீங்கள் வந்து உங்களோட கம்பெனி நர்ச்சர் பண்ணுறதுக்கும் அது வந்து உங்கள் ப்ராடக்ட்டை வந்து அந்த பீப்புளுக்கு வந்து அவேர்னஸ் கொடுக்கறதுக்குமே இது ஒரு நல்ல பிளாட்ஃபார்மாக அமையும். இந்த இன்வெஸ்டர் கனெக்ட். ஸோ இன்வெஸ்டர் கனெக்ட்ங்கிறது, ஸோ நாங்கள் எப்பயுமே வந்து ஒரு ஃபண்டிங் வச்சுருக்காங்க. ஸோ கவர்மெண்ட் கிராண்ட்ஸ் தான் ஃபோக்கஸ் பண்ணுறது. கவர்மெண்ட் பண்ணி தான் வந்து ஒரு கம்பெனி வந்து பண்ணி வச்சிருக்கோம். ஸோ அண்ட் ஆல்சோ இன்கேஸ் வந்து கவர்மெண்ட் கிராண்ட்ஸ் வந்து கிடைக்கல அப்படின்னா, ஸோ நாங்கள் இன்வெஸ்டர் மூலயமா என்ன பண்ணுவோம், ஸோ மேபி இந்த வெஞ்சர் கேபிட்டல் இன்வெஸ்டர் ஆர் ஏஞ்சல் இன்வெஸ்டர், இந்த ரெண்டு இன்வெஸ்டர் வந்து யார் மூலயமாவும் சரி, ஸோ உங்கள் கம்பெனிக்கு இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கிரியேட் பண்ணி கொடுப்போம். ஃபார் கம்பெனி டெவலப்மெண்ட் ஆல்சோ நர்ச்சரிங் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி. ஸோ இவங்க வந்து எங்களோட ப்ரோக்ராம் ஸ்டார்ட். ஸோ இவங்க என்ன பண்ணுறாங்க, ஸோ ஒரு அண்டர் வாட்டர் ட்ரோன் அண்ட் ஆல்சோ வந்து ஒரு அட்டானமஸ் கார்கோ ஷிப் போர்ட். ஸோ இவங்க ரெண்டு ப்ராடக்ட் டெவலப் பண்ணுறாங்க. அண்ட் ஆல்சோ இந்த போர்டில் வந்து பார்த்தோம்னா ஸோ ஒரு அல்ட்ரா லோ வால்யூம் லெவலில் ஒரு மேப்பிங் கேமரா வந்து ஃபிட் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ இவங்க என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா, ஸோ இன்கேஸ் வந்து ஒரு எல்லா ஷிப்லேயும் ஆகும், லைக் வந்து ஒரு நேவல் ஷிப் இருக்கு வச்சுக்கோங்க. அந்த நேவல் ஷிப்ல பார்த்தீங்கன்னா எப்பயுமே வந்து வாட்டர் டேஸ் தான் ப்ரோ ஆகிட்டே இருக்கு. ஸோ நம்ம பாட்டம்ல போயிட்டு வந்து என்ன நடந்திருக்கு, எங்கே வந்து கிராக் ஆயிருக்கு, எங்கே வந்து டேமேஜ் ஆயிருக்கு சொல்லிட்டு பார்க்க முடியாது. ஸோ அதுக்கு இவங்க என்ன பண்ணாங்க, ஒரு அண்டர் வாட்டர் ட்ரோன் டெவலப் பண்ணாங்க. ஸோ இந்த ட்ரோன் என்ன பண்ணிடும், டேரெக்டாக போயிட்டு கீழே போயிட்டு சர்வலைஸ் பண்ணிட்டு வந்து எங்கெங்கெல்லாம் டிஃபெக்ட் இருக்குது, எங்கெங்கெல்லாம் ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு கால்குலேட் பண்ணி ஒரு சின்ன ஸ்டேட்மெண்ட்டாக பண்ணும். ஸோ இது மூலமா என்னன்னா, பீப்புள் வந்து நீங்கள் அண்டர் வாட்டரில் போயிட்டு சர்வலைஸ் பண்ணணும் அவசியம் கிடையாது. இந்த ட்ரோனே போயிட்டு நல்லா சர்வலைஸ் பண்ணிட்டு வந்து அது நல்ல ஒரு கேமராலாம் ஃபோக்கஸ் பண்ணி கேப்சர் பண்ணி வந்து இமேஜஸ் அனுப்பிவிட்டோம், அது வந்து வீடியோவும் சேர்த்து அனுப்பிவிட்டோம். ஸோ இந்த ப்ராடக்ட் டெவலப் பண்ணதுக்கு ஸோ மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் டிஃபென்ஸ் இந்த ஐடெக்ஸ்ங்கிற ஒரு காம்படிஷன் இருக்குது, இனோவேஷன் ஃபார் டிஃபென்ஸ் எக்ஸலன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ இந்த காம்படிஷனில் 1.4 crore rupees வந்து கிராண்டாக வந்து வின் பண்ணாங்க. 1.4 crores. அண்ட் ஆல்சோ வந்து இவங்க வந்து ஒரு சிங்கப்பூர் வெஞ்சர் கேபிட்டல்ஸ்ல இருந்து 8.7 crores வந்து ஒரு வெஞ்சர் ஃபண்டா வந்து ரைஸ் பண்ணியிருந்தாங்க. கேஸ் டெக்னாலஜி. ஸோ இந்த கேஸ் டெக்னாலஜி என்ன பண்றாங்க அப்படின்னா, ஸோ இவங்க ஒரு 3D பிரிண்டிங் டெவலப் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ இது ஹேவிங் இன்டெலிஜென்ட் ஹீட் பிரிண்ட். ஸோ இவரோட ஐடியாஸ்க்காக ஸோ ஒரு இடிஐ கவர்மெண்ட் ஆஃப் தமிழ்நாடு அதுல இருந்து இனோவேஷன் வவுச்சர் ப்ரோக்ராம் அப்படின்னு ஒரு ஸ்கீம் இருக்குது. ஸோ இதுக்காகனா உங்களோட ஐடியாஸை டெவலப் பண்ணுறதுக்கு வவுச்சர் பண்ணுறதுக்கும் ஸோ அது ஒரு 2 lakh rupees வந்து ஃபண்ட் பண்ணியிருக்காங்க. ஆஸ் வெல் அஸ் வந்து ஸ்டார்ட் அப் டிஎன் முன்னாடி சொல்லியிருக்கேன். ஸோ இந்த ஸ்டார்ட் அப் டிஎன்ல இருந்து 10 lakh rupees வந்து ஃபண்ட் பண்ணியிருக்காங்க. அது கிராண்ட் ஒன்லி ஃபார் innovative ideas for the company development also nurturing. லாஸ்ட் டெக்னாலஜி. இவங்க ஒரு ஸ்டூடெண்ட் ஸ்டார்ட் அப், இவங்க சென்னை பேசி ஸ்டூடெண்ட் ஸ்டார்ட் அப். ஸோ இவங்க என்ன பண்ணாங்க அப்படின்னா, ஸோ நம்ம இந்த குளத்தெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க, இந்த வாட்டர் ஹைட்ஸ் வந்துருக்கும் ஆகாயம் மாதிரி சொல்லுவாங்க. ஸோ இது வந்து கிளீன் பண்ணுறதுக்கும் அது கலெக்ட் பண்ணுறதுக்கும் ரொம்ப ஹார்டாக இருக்கும். ஸோ அந்த ப்ராசஸ் வந்து பெரிய ப்ராசஸ். ஸோ அதுக்கு என்ன பண்ணாங்க அப்படின்னா, ஸோ ஒரு ஆட்டோமேட்டிக் கலெக்ட் ரோபோட் மீன்ஸ் என்ன பண்ணுவாங்க, அந்த ரோபோட்டே போயிட்டு என்ன பண்ணிட்டோம், ஜஸ்ட் ஒரு ரிமோட் கண்ட்ரோல் வேரியஸ் போயிட்டு அவங்களோட எல்லா ஹைஸையும் கலெக்ட் பண்ணிட்டு வெளில வந்து ஸ்டோர் பண்ண ஆரம்பிச்சிடும். ஸோ இந்த ப்ராடக்ட் டெவலப் பண்ணதுக்கு ஏஐசிடி கவர்மெண்ட்ல வந்து 3 lakh rupees வந்து கிராண்ட் பண்ணியிருக்காங்க. This is also one of the program startup in our innovation. Next. Next. Yeah. So உங்களுக்கு இங்கே இது சப்போர்ட் ஒரு முக்கியமான சப்போர்ட் ஃப்ரம் தமிழ்நாடு. ஸோ எப்பயுமே இயர்லி ஒன்ஸ் வந்து தமிழ்நாடு ஸ்டூடெண்ட் இனோவேஷன் அண்ட் டிஎன்ஐ சைடு ஒரு காம்படிஷன் நடத்துவாங்க. ஸோ எதுக்காகனா, ஸோ உங்ககிட்ட ஒரு இன்னொரு ஐடியாஸ் இருக்குது அப்படின்னு ஃப்ரம் யுவர் காலேஜ் லெவலில் இருந்து ஸோ நீங்கள் இந்த காம்படிஷனில் கலந்துட்டு உங்கள் இன்னொரு ஐடியாஸ் உங்கள் கம்பெனி டெவலப் பண்ணுறதுக்கு உங்களால் ஒரு ஃபண்ட் ரைஸ் பண்ணிக்க முடியும். ஃபார் அப் டு 50,000 to 1 lakh rupees வந்து ஃப்ரம் ஒரு ஸ்டூடெண்ட் சைடில் கூட நீங்கள் ஒரு கம்பெனியை வந்து பில்ட் பண்ண முடியும். ஸோ அதுக்கு தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட்டுமே நிறைய சப்போர்ட் பண்ணுறாங்க. ஸோ அதில் ஒன் ஆஃப் த ஸ்கீம் தான் டிஎன்எஸ் இனோவேஷன் வவுச்சர் ப்ரோக்ராம். ஸோ இனோவேஷன் வவுச்சர் ப்ரோக்ராம் ஏங்கிறது நீங்கள் ஸ்டூடெண்ட் சைடில் இருந்து டெவலப் பண்ணலாம். ஆஸ் வெல் அஸ் வந்து நீங்கள் அதில் ஒரு எஸ்டாப்ளிஷ் கம்பெனி இருக்கிறீங்க அப்படின்னா, ஸோ நீங்களே ஒரு கம்பெனி டெவலப் பண்ணிட்டு நீங்களுமே இந்த ப்ரோக்ராம்ஸ்க்கு வந்து எப்படி எழுதிக்கொண்டு. ஸோ இது வந்து என்னன்னா, ஸோ 2 ஸ்கீம்ஸ் இருக்குது, இனோவேஷன் வவுச்சர் ப்ரோக்ராம் ஏ ஸோ இனோவேஷன் வவுச்சர் ப்ரோக்ராம் பி. ஸோ இந்த வவுச்சர் ப்ரோக்ராம் ஏல வந்து பார்த்தீங்கன்னா 2 lakh rupees வந்து ஃபண்ட் வந்து உங்களால் வந்து get for a company for innovative ideas. இந்த இனோவேஷன் வவுச்சர் ப்ரோக்ராம் பியில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 5 lakh rupees ஃபண்டு. இது ரெண்டுமே வந்து கிராண்ட் தான்.
கிராண்ட்டுங்க வந்து நீங்கள் திருப்பி தரணும் அவசியம் கிடையாது. அந்த மணியை வாங்கி யூட்டிலைஸ் பண்ணிட்டு ஜஸ்ட் யூட்டிலைசிங் சர்டிஃபிகேட் இதெல்லாம் நான் வாங்கினேன். ஸோ இந்த மணிக்கெல்லாம் வந்து இதுதான் இந்த சர்டிஃபிகேட் அப்படி கொடுத்தாலே இருக்கும். ஸோ நீங்கள் வந்து திருப்பி ரீபே பண்ணணும் அவசியமே கிடையாது. ஸோ இவங்கெல்லாம் வந்து ஸோ நீங்கள் ஸ்டூடெண்டாக இருக்கக்குள்ளே ஒரு ஃபெலோஷிப் ப்ரோக்ராம்ஸ் ஆஃபர் பண்ணுறாங்க. யார் தட் மீன்ஸ் ஆண்டர்பிரினர்ஷிப் இன் ரெசிடென்ஸ். ஸோ உங்களோட இன்னொரு ஐடியாஸ் இருக்குது அப்படின்னா ஸோ நீங்கள் படிச்சுட்டு இருக்கக்குள்ளே சரி என்ன பண்ணுவாங்க. ஸோ மந்த்லி 40,000 50,000 வரைக்கும் ஒரு ஃபெலோஷிப் ஆஃபர் பண்ணுறாங்க ஃபார் அப் டு 1 year பீரியட் வரைக்கும். அது அந்த மீட்டி ட்ரை 2.2 இந்த பைராக்ஸ் பாஸ் ஐஓஐ ஃபெலோஷிப். ஸோ உங்க எல்லாருமே வந்து 40,000 50,000 வந்து ஃப்ரம் யுவர் இன்னோவேட்டிவ் ஐடியாஸ்க்காக ஃப்ரம் ஸ்டூடெண்ட் சைட்ல இருந்தே வந்து ஃபோக்கஸ் பண்ணி இந்த ஃபெலோஷிப் ஆஃபர் பண்ணுறாங்க. Wow. So this is our upcoming program. So already incubation center. So we are focusing for the entrepreneurs, that means the interested candidate, as well as the CSC, AML, the machine learning data science. People வந்து நான் ஒரு program support பண்றோம். That is for the deep learning. So which is going to happen at 28 and 29 of this month. So the Monday, Tuesday ஒரு program conduct பண்ண போறோம் through online platform. So interested parties can be able to register. Evening. So that program is the 6 to 8 in the Monday and Tuesday, the evening of 6 p.m. to 8 p.m. Okay. Thank you. So thank you for the opportunity. Right? And right will be develop the creative ability. They have to come visit the incubation center and So in case of வந்து உங்களோட ஐடியாஸ் இருக்கு. ஸோ அந்த ஐடியாஸ் வந்து நான் வந்து ஒரு ப்ராடக்டாக ஃபஸ்ட்டு டெவலப் பண்ணுறேன். அந்த ப்ராடக்ட் டெவலப் பண்ணுறது மூலயமா வந்து உங்களோட கமர்ஷியலைஸ் பண்ணுறதுக்கும் சரி, இல்லை வந்து நீங்கள் வந்து உங்கள் ப்ராடக்டை வந்து ஒரு மார்க்கெட்டை கொண்டு போகிறோம் சரி, இந்த எல்லா சப்போர்ட்டும் பண்ணி கொடுப்போம். இல்லை லேப் ஃபெசிலிட்டி ஃபுல்லாகவே வந்து நீங்கள் எந்த பர்டிகுலராக இருக்கீங்க ஸோ அதுலேயே வந்து நாங்கள் சப்போர்ட் பண்ணி கொடுப்போம். மெக்கானிக்கல், எலக்ட்ரிக்கல், சிவில்ஸ், மேபி வந்து ஒரு கம்யூனிகேஷன் ஓரியன்டட், இது எக்ஸஸ் எதாவது இருந்தாலும் ப்ராடக்ட் டெவலப் பண்ணி